Natural and healthy Korean jujube. Fertile soil and abundant sunlight. Globally exporting the best quality. K-Food Korea Jujube. Grown under natural sunlight and produced by the hard work and devoted care of the farmer, the Korean jujube is gaining great popularity around the world. Based on the trust in K-Food and alongside the global craze over K-pop. With the development of superior soil quality and new varieties, production of the Korean jujube is gradually increasing. Korea currently produces 10,784 tons of jujube nationwide. In addition, various jujube products have been customized according to consumer preferences, and their design and quality have been drawing great interest. 저희 대한민국 대추는 봄, 여름, 가을, 겨울 확실한 사계절이 있습니다. 그 어느 나라보다 대추의 맛이 월등하게 좋다고 생각합니다. 품질 면에서도 과일처럼 아삭아삭하고 당도도 35, 6브릭스 나갈 수 있을 정도로 꿀 같은 대추입니다. 그래서 저희는 새로운 신품종을 개발해서 더 나은 대추를 만들기 위해서 노력을 하고 있습니다. 한국에는 대추를 보고도 먹지 않으면 늙는다라고 오래전부터 내려오는 속담이 있을 만큼 몸에 이로운 먹거리로 알려져 있습니다. 실제로 생대추나 말린 건대추나 몸에 좋은 기능성 성분이 많습니다. 기본적인 영양소와 더불어 비타민C, 사포닌 등이 함유된 것으로 보고되어 있고, 특히 대추에는 항산화 능력이 높은 페놀성 화합물이 많은 게 항산화 활성, 항암 작용 등을 하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 폴리페놀 성분은 대추를 말리는 과정에서 파괴되지 않고 오히려 증가하게 됩니다. Due to its high sugar content of 27 to 36 bricks, the Korean jujube is popular around the globe as a healthy fruit with a great texture. It is exported to many parts of the world, including the United States, China, Vietnam, and Japan. The Korean jujube may be enjoyed in many dishes and through a variety of products, leading to a gradual increase in the export of not only dried jujubes, but also raw jujubes. Especially well received by young women, the Korean jujube is rich in vitamin C and helps in weight loss and skin beauty. Drawing attention beyond Korea, the Korean jujube. Good quality, tasty, and healthy. Filled with sincerity for the world.